ug para jud sa imuha ihatag jud sa Ginoo. I actually expected to be one of the top 12 kasi Kumpiyansa gyud kay Yes. yes ganun. On the final screening, I know na grabe jud akong show up, the way I carry myself on that day, the way akong glow that day is makaingon jud ko na I deserve to be in the top 12. Okay, Ana. kana. But the thing is, ako ang last. Pag-ingon ni Miss Juliana Prasado na, ano siya na, okay, last na lang daw. Nakapiyong jud ko, sir, cause mura na jud kong naa sa stage. Mura na akong oh my gosh, last spot na ni siya. Kay nakita man sad na ako na sa tanan jud, kung top 25 na batch, grabe, deserving jud tanan. Okay. Sa elevator ka sa Plaza Alemania nag-ilis, sir. Para From school man god. So like nakaingon jud ko na Lord, ano ko in God's grace jud og para jud sa imuha ihatag jud sa Ginoo. unsa may naa sa imuha nga nakita nila? Siguro po is the way I carry myself, the glow in me kay ang beauty man jud radiate man jud siya, not just in our physical appearance of course, but also the beauty within us. Sa tanan na gusto or na plan na mo appeal sa pageantry, it's nice kasi pageantry is not just about showcasing beauty actually. It's about giving us the chance to prove that our capabilities as a woman and our goals and our purpose. And one thing that I want to tell to everyone is it's okay to fail sometimes. It's okay to feel down because the right time will come and God will provide.